Na karibu tena mtazamaji, na shukrani sana kwa kusalia papo hapo na kuchagua kutazama taarifa za MBIU ya KTN. Wakenya wengi wameomboleza kifo cha mwanahabari mkongwe aliyehudumu na shirika la KBC, Gladys Erude. Erude ambaye amekuwa akiugua saratani amefariki baada ya kurejea hapa nchini hapa jijini Nairobi kutoka Marekani alipokuwa akipokea matibabu. Erude alikuwa mtangazaji wa VOK miaka ya 80 na 90. Erude aliyestaafu mwaka 2001 amefariki akiwa na umri wa miaka 70. Mola ailaze roho yake mahali penye wema. Anko yangu, najua radio hazikuwa nyingi sana ulimwengu huu. Kulikuwa na mtu kando na kando mwenye radio, lakini ndugu ya babangu alinipa radio, sijui ni kwa nini, nikae nawe nyumbani. Yeye akiwa anafanya kazi town. So nilikuwa nasikiliza radio sana sana. Hata hapo ndio nilijifunza Swahili yangu kwa sababu nililelewa mashambani. Na nikaanza kupenda watangazaji kama kina Isaac Mwamto, kina Salim Mohamed. Salim Mohamed was my favorite. Hata tukicheza na watoto wengine ambao walikuwa na radio kwao, tulikuwa tunajiita majina ya watangazaji. Mimi langu ilikuwa ni Salim Mohamed. Wanawake hawakuwa wengi. Kwa hivyo nilikuwa naitamani, na siku moja nilikutana na gazeti iliyokuwa ina matangazo ya kazi za radio na television. Nikaona wacha ni apply, nika-apply na nikaitwa kufanya interview zote mbili. Nikaambiwa wamepita zote, unataka nini? Sikujua ni gani, nikamwambia wacha nifanye radio. So hivyo ndio nilianza. Wakati ule unajua KBC ilikuwa tu peke yake. Okay. Umaarufu wakati ule ukipita pale unasema Gladys ndio huyo. Ilikuwaje? Kwa sababu ilikuwa na advantages na disadvantages. Disadvantages ni kwamba watu waliamini ukijulikana sana na ukiwa mtangazaji unakuwa mlevi ama mwenye kupenda anasa na sijui walipata wapi hayo maneno. Lakini uzuri ni kwamba watu wangekudhania wewe mlevi na hawakujui. Mara nyingi nimepatana na watu nasimama nao kwa stage, wananisengenya na mimi niko hapa na hawanijui. Kama kuna wakati nilikuwa ambassador hapo na ngojea basi. Mtu akaja hapo na gari na ilikuwa ina kipindi changu nilifanya kilikuwa hewani kwa hiyo radio ya hiyo gari, na jamaa wako hapa wanasema huyo ni Erude, ni mzuri sana kwa utangazaji lakini ubaya ni mlevi. Ukiingia hapa utamkuta amelewa. Na mimi niko hapa nasikiliza tu. Hawajui kwamba sijakunywa tangu maisha yangu. Yes. Na advantages zilikuwa ni zipi? Faida za kujulikana? Faida ni kwamba ungeenda mahali watu hawakujui, kama kulipa bili za stima ama za maji, unajua foleni zilikuwa ndefu sana. Na mtu akiona huyu ni Erude, pita mama, kitu kama hicho. Ni mama ambaye tutamkosa sana, na Mwenyezi Mungu ailaze roho yake mahali penye wema. Tukiendelea na taarifa zetu, uwanja wa ndege wa Isiolo utasaidia pakubwa katika usafirishaji wa mazao na hasa MIRAA. Akiongoza wadau tofauti wa serikali katika ziara ya kukagua miradi ya serikali, msemaji wa serikali Sara Soguna amesema wakulima wa MIRAA wamekuwa wakipata hasara kubwa kutokana na zao hilo kuharibika haraka, kando na magari ya kusafirisha aghalabu kuhusika kwenye ajali. Oguna sasa anasema uwanja huo wa ndege utasaidia usafirishaji ndani na nje ya nchi. Unazielewa tu. Tunaziita flying vehicles, ya? Zikitoka Isiolo, kutoka Meru kuelekea Nairobi, yani ni wewe ama ni yeye. Kwa hivyo unaamua kwamba wewe kwa unataka kula ugali utatoka pembeni. Lakini sasa airport hiyo kuwa hapa inamaanisha kwamba hakutakuwa na sababu ya kusafirisha MIRAA kutoka Isiolo kutoka Meru kuelekea Nairobi kwa njia ya barabara. Kwa hivyo na ajali barabarani zitapungua pia. Kwa hivyo itakuwa ni njia haraka, lakini pia kule maeneo za Meru, Embu kuelekea Nadhika, ajali zitapungua pakubwa mno. This will reduce the movement by road of highly perishable MIRAA product to JKIA or various other places as it were, so that now you reduce the cycle or lead time to Nairobi, yet there's an international airport just next door. Of course, we've seen there's an abattoir close by, and the future has it that once we have strengthened the cargo apron,
then bigger aircrafts can come here, and cold rooms will also be built to facilitate the processing and movement of the meat produce within this region. We are in the business of expanding the market for the fresh produce industry. We are currently exporting about 4% of what we produce as a country. We want to see that grow between 10 to 15%. And the only way we are going to do this, to have this growth, is when Isiolo Airport is operational, because it will lessen the amount of time that our cargo travels from here to JKIA or to Mombasa to be exported. Na tume ya kukabili ufisadi EACC imemkamata jamaa mmoja mfanyakazi wa shirika la wanyamapori nchini katika eneo la Garissa kwa kutaka hongo ili kutia sahihi barua za fidia kwa jamaa mmoja ambaye alishambuliwa na mamba katika kaunti Tana River. Duane Khair alishambuliwa na mamba alipokuwa malishoni akiwachunga mbuzi wake eneo la Denyere. Inadaiwa Jima Petet kwanza alitaka hongo ya shilingi $100,000 ili kutia sahihi karatasi hizo kisha kuziwasilisha kwenye ofisi ya taifa, ila familia ikateta kufikia kiwango cha shilingi $40,000 kabla ya kisa hicho kuripotiwa kwa tume ya EACC. Aliumwa na crocodile, mamba, na alikuwa kwa hospitali Garissa General Hospital almost a mwaka, 1 month. Na hiyo forms ya KWS ni haki ya kila mtu ambaye ako na injury ama death apate haki yake ya compensation. Tulifata process, hiyo process ilikuwa muda mrefu kutoka mwezi wa pili mpaka sai. Tumeenda chiefs, tumeenda police watuchazie hiyo form, tukaenda kwa daktari wakajaza, lakini bahati mbaya wakati tulifika hapo KWS ndio sasa walikataa. Huyo officer alisema ni lazima apatiwe pesa ndio wa approve hiyo forms ndio apate pesa. He had all the papers that was required for the compensation. So when he went to the KWS office, the KWS warden asked him for a bribe of 100,000. He could not be able to raise this money. And knowing that this was wrong, he came and reported the matter to us. In one of the instances when we were talking with this guy, he said he showed us a couple of forms under his table, about 50 to 60 field compensation forms, where he said in Swahili, alisema hizi wapumbavu kama nyinyi walikataa kupeana pesa. Sasa kama hamtapeana pesa, hii form yenu itakaa hapa chini. And he literally throw them under the table. Na shirika la kitaifa linalohusika na ukuaji wa kilimo mashinani kwa ushirikiano na serikali ya kaunti ya Migori limezindua miradi 76 ya maji katika eneo la kaunti ndogo ya Kuria Mashariki na Nyatike. Akizungumza katika zoezi la uzinduzi, Gavana Zakari Obado amesema kwamba mpango wa bwawa la Siabai huko Kuria Mashariki na ule wa bwawa la North Earth huko Nyatike utahudumia wakazi wa Gwasi na Kanyasi. Miradi hiyo itagharimu kima cha shilingi milioni 36 na milioni 40 mtawalia. I challenge farmers and other investors to take advantage of such opportunities to accelerate growth and food security in the county. The Earth Dam will also allow the community to reduce the huge runoff flow by conserving excess runoff, as well as reducing the time spent to look for water for domestic use and for watering animals. The construction will also enable ease of supplying the water through the provision of solar pump to a raised reservoir and gravity-fed supply to draw-off points.
Na tukiachana na hayo, kubadilika kwa hali ya hewa ambako kunahusisha ukosefu wa mvua au kuwepo na joto jingi kumeathiri kilimo cha kahawa nchini. Kulingana na wakulima wengi wa kahawa katika kaunti ya Kisii, kilimo hicho hakina faida kwa sasa kama ilivyokuwa miaka ya awali. Wakulima wengi wanasema kwamba mvua iliyonyesha mwaka uliopita iliharibu zao hilo na kusababisha kuwepo na mavuno duni. Kulingana na utafiti ambao ulifanywa na wakfu wa kilimo cha kahawa, kiwango cha juu cha joto huathiri pakubwa zao la kahawa. Aidha pia wakati wa jua kali kahawa huathiriwa mno na wadudu pamoja na magonjwa mengine. Kahawa inakuwa affected in one way or the other, sawa na wakati mvua inanyesha nyingi. Kiangazi it accelerates the ripening of coffee, na vile inafanya namna hiyo ni kwamba kahawa ina ripe ambayo ni kahawa ndogo, size ndogo sana. Kwa hivyo ina ripe mapema kuliko wakati wake. Haichai ndani ndio ipate kuwa kahawa kubwa yenye ikienda pale kufanyiwa grading inaleta grade ile mzuri inaitwa AA ama AP. For us as a county government, to ensure that we have enough production of coffee, we always encourage our farmers to do soil agri-forestry, so that we have trees that protect the soil from winds, from run of water. Then we also encourage farmers to do mulching to ensure that the coffee plantation the soil remains wet. We do not lose a lot of nutrients from the soil. And we also ask farmers to carefully observe how the climate, how the rains are moving. Na wazazi wamehimizwa kuwa makini na uangalifu katika ukuaji wa watoto wakati huu wa kidijitali. Ni wakati ambapo mitandao inawaathiri watoto haswa kwa kutaka kuiga wanayoyaona. Akizungumza katika uzinduzi wa kitabu Going the Distance, mwandishi Joyce Murigi amesema sio kazi ndogo kwa wazazi ambao wanawalea watoto wakati huu, haswa kutokana na changamoto za kiakili ambazo zinawakumba watoto kutokana na shinikizo la kimtandao. Miringu anasema alitumia kisa chake kuandika kitabu hicho. These were my other 3 children in Sandal Group, Bonga's children. Mask. Let's see them. All these there we go. I put for experience has shown us that a child who grows up without feeling loved will most likely be a broken adult. The value of upbringing is therefore unquestionable. If parental love and the safety provided at home were necessary when I was growing up, they are now much more needed than ever. The time we live in is a new type of difficult, a new type of struggle. Life for our children is especially more complex now with the advent of social media. Think also of the adult world, with its emphasis on personality and celebrity rather than on character. Within this reality, we as parents must strive to raise self-confident, balanced children who have good judgment and a strong sense of responsibility. We owe it to them, irrespective of our own upbringing. Ongezeko la visa vya matatizo ya kiakili miongoni mwa wafanyakazi wa kaunti ama wafanyakazi wa afya katika kaunti ya Isiolo linaashiria kwamba kuna haja ya tatizo hilo kuangaziwa, na wala sio tu kwa shughulikia maafisa wa polisi na vijana pekee na kuwatelekeza wafanyakazi wa afya ambao wanaendelea kuathirika kila uchao. Kwenye kikao na washikadau kadhaa katika kaunti hiyo, imebanika kwamba wafanyakazi wa afya wanapitia hali ngumu hasa wakati huu wa janga la corona, na kuna haja washughulikiwe kabla ya hali kuwa mbaya zaidi. Swala la afya la kiakili si swala la watu mahususi. Kuna watu katika jamii ambao siku zote wanajulikana kwamba hawa ndio watu ambao wametengewa kugonjeka masuala ya kiakili. Hiyo ni dhana potovu ambayo wanajamii wanafaa kufanya nini? Wanafaa watoe kwa akili zao. Leo hii tunaona kwamba wale wafanyikazi wa kiafya, madaktari wetu, wauguzi wetu, wengi wanagonjeka masuala ya kiakili. Katika vyombo vya habari tulikuwa tu juzi daktari
mdogo sana, miaka 35 amejitoa uhai kwa sababu masuala yake halikuweza kufanya nini kugundulika. Leo hii Isiolo tunaona kwamba madaktari wengi na wauguzi wengi wameweza athirika na swala hili la kiakili. Nimefurahi sana katika huu mkutano ambao tumekuwa nao ya kwamba serikali ya kaunti kitengo cha afya kimeweza jicommit kikisema kwamba inaenda kuunda kamati ambayo itaangalia masuala ya afya kiakili ya wafanyikazi katika kitengo cha afya. Serikali ya kaunti ya Isiolo imehakikisha kwamba mwananchi yeyote akiwa na hii insurance card ya NHIF, kuna uwezekano ya kwamba haya masuala ya urekebishaji wa tabia, iwe mtu ameweza kutumia madawa ya mihadarati, ameweza haribikiwa, ameweza kuchanganyikiwa na akili, akiwa na hii card na hichi cheti cha NHIF, kuna uwezekano ya kwamba anaweza pelekwa katika kituo cha kurekebisha tabia bila malipo. Na shirika la WWF limeanzisha mpango wa kuhifadhi zaidi ya ekari 500 za ardhi katika msitu wa ABERDARE katika kaunti ya Nyandarua. Mpango huo ni kati ya hatua za serikali za kuhifadhi zaidi ya ekari milioni 5.1 za ardhi ili kuwafikia kiwango cha 10% ya misitu nchini. Kati ya mpango huo wa kuhifadhi misitu, hekari 100 za kilimo zitageuzwa kwa msitu. Tayari shirika hilo linafanya kazi na jamii katika msitu huo wa ABERDARE ili kufanikisha mpango huo. Zaidi ya wakulima 400 wanahusishwa. Nyandarua County to come up with a forest landscape restoration strategy, of course, borrowing a lot from the national level strategy. What we have done so far is that the project has already identified beneficiaries, and it aims to work with 400 beneficiaries. 40% of them will be women, and we will be supporting them to do restoration in the gazetted forest and on the farmlands. And one of the things that we are doing as a project is to ensure that we are getting the seedlings from the communities themselves, and therefore in the 4-year period we are going to work with the 3 CFAs, that is Geta, South and North Kinangop, and the communities will benefit with a total of 3.6 million each year for 4 years in terms of purchase of seedling. Ile kazi muhimu ambayo tunafanya ni kusaidiana na Kenya Forest Services kulingana na sheria ambayo ilitungwa mwaka 2005 na ikafanywa marekebisho 2016, na ndio tunaendelea kufanya kazi nayo. Kazi muhimu sana ambayo tunafanya ni ya kulinda hii misitu na kufanya rehabilitation ya the degraded sites. Mtazamaji, asante sana kwa kujumuika nasi katika awamu ya leo ya taarifa za mbiu ya KTN. Nimekomea hapa. Namuona mwenzangu Hassan Juma anajiandaa kwa ajili ya makala ya Zilizala Viwanjani. Mwendo wa saa 12 tutakuwa naye Cecilia Wakesho Madhuva kwenye taarifa za jukwaa la KTN, kwa sababu leo ikiwa ni siku ya Alhamisi, Zubeda Koome anajiandaa kwa ajili ya Kio cha Hoja, makala ambayo tutakuletea mwendo wa saa 1:30 nikishakamilisha taarifa zangu za KTN leo. Tukutane saa 1 kwenye taarifa za KTN leo. Mimi ni Mary Atwoli. Endelea kutazama runinga ya KTN News.